Top. Messieurs, dames, dans 30 secondes commence le Nintendo Indie World. Quelles sont les nouveautés jeux indés que nous allons retrouver sur notre console, la Switch, dans les prochains mois. Voilà, c'est juste ça, quoi, voilà. Y a pas Ult, elle est pas dispo. Imagine un remaster Earthbound, je pense. Hein? Ben, quand tu me dis Earthbound, je te dis FR et je suis chaud, ouais. Merci Bionic aussi pour le 15e mois. Merci beaucoup. On peut s'attendre à quoi? Six... Ah, je sais pas. Des jeux de ferme. You can have a new pet. You can have your farm. You can just have... Ah, putain de merde, ok, excusez-moi. Veuillez noter qu'en raison de l'épidémie Covid-19, des informations attendent de quoi cette vidéo. Hello, and welcome to Indie World. Merci beaucoup. I'm Mariko. And I'm Tyler. We're back with a showcase full of indie games headed to Nintendo Switch. Let's Super. dive right in. Bon, on a très hâte de savoir, on vous écoute. Ça donne un peu la dalle, ouais. C'est vrai. Venba. Hi, I'm Abhi. I'm Sam. And I'm Sharon. We're making a cooking game called Venba, which is about an immigrant Indian mother and her family coming to Canada in the 80s. Food often acts as a bridge between assimilated children and magnifique. immigrant Oh, il parents, lâche so le we tour. wanted to use cooking as a lens to tell the story of this family as they grow and change. We often see the kids' side of these stories, but as we ourselves got older, we thought telling the parents' side might make for an interesting change of perspective, and we hope you find it interesting too. Bon appetit and enjoy the show. Something smells delicious. Grab a spoon and get a taste of this wholesome narrative cooking game. Help an Indian mother who has recently immigrated to Canada reconnect with her heritage by cooking a variety of mouth-watering South Indian dishes. Experience a story of love and loss through branching conversations. Try to restore lost family recipes and bop along to a soundtrack inspired by Indian musicals. Start working up an appetite for Venba, coming to Nintendo Switch next spring. 2023 Hey, printemps. Rico, ever wanted to make a game? Yeah, but it's a lot harder than you might think. Just ask Kani'i and Kumade, two friends striving to find the perfect idea for their next game. Watch their story develop as you play through stages of a retro-inspired puzzle platformer while following their day-to-day struggles. Their recent games haven't exactly been raking in profits, so both of them must work part-time jobs to make ends meet. Will their friendship be able to take the strain of these challenges? Find out when Goodbye World launches on Nintendo Switch. À later zap, this quoi. month. Ça a une belle gueule, hein, c'est très joli. Très joli pixel art. Have a nice day. I'm dying to play this one. It would be a grave mistake to skip it. Don the robes of Death Incorporated CEO, Death himself, in this grimly charming roguelike game. It looks like your subordinates have been working overtime, so it's up to you to restore work-death balance. There are 70 wicked weapons and scorching spells at your disposal, all of which can be upgraded to create devastating combos as you hack and slash your way through the corporate underworld. One of the perks of being Death is that, well,
You can't die. So use what you've learned and earned to overcome each department's vengeful minions and bosses. Reap what you sow when Have a Nice Death slashes onto Nintendo Le 22 mars March 22nd. sur Switch. Later today on Nintendo eShop. Have a Nice Death, une valeur sûre. Bonjour, je suis Roguelike Justine valeur sûre. et nous sommes Cosmo Gâteau. Passionnés de films d'animation, et après avoir travaillé sur des longs métrages, nous avons voulu créer un monde magique que l'on pourrait s'approprier. En effet, après avoir grandi avec des films d'animation traditionnels des années 90, il m'était naturel de dessiner un monde luxuriant, organique et peint à la main, avec une histoire qui, je l'espère, vous touchera. Merci. Merci. Is there anything better than relaxing in nature and enjoying the gentle sea breeze? What about doing both of those things while lying on top of a giant capybara? In this small open-world game, you have one goal. Find inner peace on an isolated island paradise. And you As can the just retired chill, warrior Akka, explore can have your handcrafted farm, islands covered in and just have a majestic new mountains, pets. dense tropical forests, and inviting hot springs. Spend your time here however you'd like. Nurture the island's flora and fauna, build a shelter, craft items, or feed these adorable baby dragons. Or go on quests to meet mysterious characters, friendly giants, and face the ghosts of your past. Literally. Akka washes up on Akka, Nintendo le Switch 15 décembre. December 15th. Très joli, très joli. Je sens que ça c'est le genre de truc qui va plaire à Ultia par exemple. Juste envie de tout casser! Can you dig this game? Yes, and so can Pepper. This spicy, drill-wielding treasure hunter has been shipwrecked and robbed. Now, she must spin up her trusty drill grinder to reclaim what was stolen from her. Chew through the terrain, perform impressive maneuvers, and solve tricky puzzles as you unearth Ah ouais. for your gallery and gather up pieces of the scattered riches. Cash them in to Pep Up Pepper, an upgrade grinder with new drill bits. Ramp up the chaos to the max and open up even more areas to dig in this thrilling drilling adventure. Pepper Grinder burrows onto Nintendo Switch next year. 2023 pour Pepper Grinder. Whew! I think it's time we take a coffee break. Then pull up a chair because this coffee brewing, narrative driven visual novel is back for a second episode. As the barista of your own late night coffee shop, meet quirky characters, listen to their heartfelt stories, and get to know them, one cup at a time, all while enjoying the cozy lo-fi soundtrack. Not all of your customers will be human. You'll encounter an opera-singing banshee, an orc who makes games, and many more fantastical regulars. Experiment with ingredients to find just the right brew for each customer. Dazzle them with latte art masterpieces, and uncover secret recipes that are sure to warm their heart. Relax and stay a while when Coffee Talk Episode 2, Hibiscus Talk. and Butterfly, pours onto Nintendo Switch next spring. Printemps 2023 pour l'épisode 2.
Take on the role of a vengeful demon warrior in this spirited 3D action adventure. After his defeat at the hands of a Japanese folktale hero, Kuta travels to a small island where he joins forces with the spirit, Kazemaru. Ancient demons lurk within vast meadows and lush forests. To defeat them, you'll control both characters simultaneously using a single Joy-Con controller. Wield Kuta's club to attack demons, then summon Kazemaru to draw out their spirits. But beware, some demons are invincible, leaving you with no other choice than to flee the encounter. Can Kuta overcome his trials and become the most powerful demon? Begin your quest in Oni, Road to be the mightiest Oni, when it 9 comes mars. to Nintendo Switch, March 9th, 2023. Ça donne doucement envie, hein. Doucement. Yo, ok. Ok. Yo. What? Alors c'est très joli, hein. Mais que se passe-t-il? Desta. From the creators of Monument Valley comes a character-driven, roguelite, metaphorical ball game? Every night, when Desta falls asleep, they enter a mysterious dream world filled with scattered memories of long-forgotten locations, faces from days gone by, and yes, powerful orbs for playing a surreal turn-based What? ball game. Use the orbs to pull off perfect throws, shoot sneaky trick shots, and change the course of conversations. As the night progresses and you fall deeper into a sweet slumber, you'll unlock new abilities and ways to overcome challenges. You'll also meet a cast of colorful characters along the way, brought to life with a full voice cast. I'm not sure I can keep up. Unravel your dreams when Desta, The Memories Between, launches on Nintendo Ok, Switch. donc c'est un roguelite tactical tour par tour sport ballon prisonnier. Young love. Going to the movies, skipping school, using supernatural mind-reading powers. Yeah. Très beau ça. Wait, what? Yep, this slice of life pixel art game has it all. Set in 90s rural Indonesia, it follows high school sweethearts Atma and Raya through their journey of self-discovery. However, when a mysterious power suddenly threatens their existence, they must scour their vibrant little town in search of answers, talking and diving into the minds of the townsfolk to uncover deep secrets. Can Atma and Raya face the end of the world? Find out when A Space for the Unbound launches on Nintendo Switch January 19th, 2023. Space for the Unbound. Wow. Bergerac, jure. Dordogne. Bonjour, je suis Cédric Babouche du studio Un Je ne sais quoi et directeur artistique de Dordogne. Dordogne, c'est l'histoire de Mimi, une jeune femme sur les traces de ses souvenirs qu'elle a mystérieusement oubliés. Quand j'étais enfant, je me souviens que l'été était synonyme d'indépendance et d'exploration. Un moment magique où chaque jour était la promesse d'une nouvelle aventure. Notre studio souhaite recréer cette étincelle de nostalgie à travers le parcours de Mimi. On se sert d'un mélange de peinture traditionnelle et d'animation pour créer des sensations et un lien fort entre les visuels et les émotions que l'on souhaite partager. Que vous jouiez seul ou avec votre famille, on espère que vous apprécierez Dordogne. Un petit DLC Provence là. Look at En these vrai. landscapes. Ooh la la, so pretty. Meet Mimi. As a child, she spent all of her summers here.
Now she returns to her late grandmother's home to find that she's left behind a series of letters and lost family secrets for Mimi to uncover. Revisit Mimi's childhood memories and help her reconnect with the inquisitive girl she once was. Play both in the past and the present. Skip along the picturesque French countryside as 10-year-old Mimi while exploring her grandmother's house in the present. Discover the close relationship between grandmother and granddaughter as you collect photos, objects, and words. Use them to fill Mimi's journal and keep her precious memories alive. Dordogne travels onto Nintendo Switch. Printemps 2023 pour Dordogne. Vraiment magnifique, osé, original. Oh, ça aussi c'est beau ça. I can barely keep a houseplant alive. Don't worry, you don't need a green thumb to enjoy this one. As Arabella Green, you're a retired botanist who has a grand manor all to yourself. Take care of its magnificent gardens by solving plant-based puzzles and preserving a collection of forgotten flora. Unearth seeds, pot them, and find their ideal habitat. Some plants will be fussy, so you'll have to think outside the box, or pot, to locate the right place for them. Inspect the manor for clues, newspaper clippings, letters, and more to help your gardening skills blossom while learning more about Arabella herself. Stop and smell the flowers when Botany Manor blooms onto Nintendo Switch next year. Botany Manor 2023. Whoa, sick crocodile costume. It's a dragon. Anyway, we better start the show if we want to win the theater contest. Okay, let's go. The Royal Theatrical Spectacle. Best of all the festivals, where everyone loves acting and people appreciate a good song. Get to shoot perform at Blockbuster. Pressure need to become a famous theater show every time. You guys totally have a chance to win the contest and perform at the Royal Theatrical Spectacle. The Royal Theatrical the Royalty Pay Part, the Royalty Pay Spectaculars? Stand down, dragon. You're no match for me. You'll never defeat me, Prince. Oh, ze filmen al. Hoi, wij zijn Bonte Avond, een groep van 4 muzikanten die samen games zijn gaan maken. Games maken voelt soms als optreden voor ons. Improviseren met vrienden, samen liedjes spelen en gewoon grappies en ideeën ter plekke bedenken. Je kan het ook voelen in het spel, waar vaak wat je hoort ook ons eerste take was. We wilden de spelers dit gevoel van improvisatie geven door ze te laten acteren, zingen en dansen in ons nieuwe spel Once Upon a Jester. Het is gevuld met zelfgemaakte liedjes, grappige personages en avonturen. We hopen dat je het leuk zal vinden. You know what? I'm joining a traveling theater troupe. Surely you jest. Nope. Musical theater rules. That's what best friends Sock and Jester are about to discover. They've devised a mischievous scheme to steal a royal diamond. Trouble is, their plan hinges on receiving an invitation to join the famous Royal Theatrical Spectacle. Only the best of the best get invited, so they'll have to improv their way to fame and outperform every other act they encounter on the road. Join them on their wacky, whimsical journey across a fantasy kingdom full of silly characters and even sillier spectacles. No two performances are the same, so sing your heart out, crack jokes, and make the stage your own. Once Upon a Jester jingles up to Nintendo Switch later today. C'est dispo. C'est dispo. Voilà. Anyone can be a hero in this sequel to the classic roguelite game. Oh les gars, si bien sûr. Whether you're a lute-playing bard with vertigo or a vegan chef who fights meat, your goals are the same. Gather countless riches, build up your castle, and ensure your legacy. All your upgrades carry over to your heirs, and each new successor wields their own personal traits and abilities. The Nintendo Switch version also includes the Fabled Heroes update, adding a ton of new content, including dozens of new subclasses and items. So experiment with different playstyles as you battle fierce foes, make friends, and avoid clown bites that can give you clownanthropy. Ugh, you might want to get that looked at. You won't have to wait long to build your own legacy.
Rogue Legacy 2 launches on Dispo Nintendo sur Switch, later là. today. Là, c'est dispo. Vrai banger. Hein. Buddy up and experience the emotional tale Oh, je m'en rappelle, j'avais déjà vu ça. in the co-op adventure Blanc. A Blanc, wolf ouais. cub and a fawn are stranded together after a sudden snowstorm. Now, they must learn to rely on each other as they trek through the vast snowy wilderness, following their family's tracks. Two players must work together by using each animal's abilities to navigate obstacles among the frosty terrain. In addition to simple controls, this game's story and gameplay are both text-free, so anyone can easily immerse themselves in this handcrafted, monochrome world. Start your journey when Blanc steps onto Nintendo Switch as a 14. console exclusive on February 14th. 14 février pour Blanc. Begin on Nintendo eShop later today. Can't get enough indies? Let's take a look at some more games. Attention, là, on va se faire rafaler. On va se faire rafaler. Notez. Rustle Crest. Woo! Let's go! Wobble Dogs Console Edition. Tout le monde! Storyteller, putain, mais oui! 23 mars 2023, ok. World of Ore. Curse of the Sea Rats. Inscription. Le jeu de la satisfaction. Exactement. Il y a encore des chats, il y a beaucoup de chats dans cette presse. C'est normal, c'est BG. Little to the Hi, I'm left. Annie. Hi, I'm Lucas. I guess we like to keep things pretty tidy around the house, don't we? Yeah, it can be so satisfying to find the right spot for things. Yeah, like I love finding the perfectly sized plastic container to fit leftovers in. That's the best. I know! This is what our game A Little to the Left is all about. Finding satisfying puzzles hidden among household objects. Yeah, it's inspired by our lives, our home, and our cat, Rookie. Rookie just gets in the way sometimes. He can't help it. He sleeps at Lucas's desk while he's working. Yeah, and I have to type between the tail swishes. Yeah. So we hope you have a really good time tidying up in A Little to the Left. Thanks. Can you move this picture a bit? Yes, a bit to the left. A little bit more. That's it. Perfect. Wow, you really like things neat and tidy, huh? You will too after playing A Little to the Left. J'ai pas la notion de l'ordre et du bien rangé, donc malheureusement, je peux pas vraiment jouer à ça. Sort spoons of different sizes and shapes, stack papers, put away the cat toys. Oh, did I mention there's a cat? Hey, pause off. This fluffy friend has mischief on their mind and will show up from time to time to make a mess of your beautifully organized objects. But don't worry, there are more than 75 delightful messes to solve. Putain, l'angoisse déjà. Déjà mon salon, j'y arrive pas déjà. Oh, and yes, you can pet the cat. Neat. A Little to the Left launches on Nintendo Switch. Eh bah c'est dispo. And that's it for today's Indie. Non. Wait, is that 4? Sorry to butt in, but we have an update on Sports Story.
In this all-out sporting RPG, you'll rise through the ranks of the sports world and prove your prowess on the golf course, tennis court, and football pitch. There are even more sports in your quest for athletic excellence. Raise your sporting rank to unlock even more disciplines, including BMX, mini golf, volleyball, cricket, and more. Non, je suis d'accord. Non, en vrai, c'est un peu stylé, je suis assez d'accord. Un petit RPG sport, là. That's right. This game isn't just about sports. Hop on a train or helicopter to visit goat-infested buildings, abandoned ruins, and the mysterious wildlands. Or pursue your other passions. Make friends and enemies, go fishing, become a detective. De toute façon, si on peut ficher, c'est un des meilleurs jeux. You won't have to wait long. Sports Story kicks off on Nintendo Switch. Ah ouais, mais je serai sur WoW, putain. Ok, décembre 2022, ok. And that's it for today's Indie World. We hope you enjoyed the games in today's showcase. Franchement, il y a vraiment des belles choses. En fait, c'est abusé dans les Indie World. Il y a potentiellement plus de trucs qui peuvent te hype que les indirects classiques, quoi. Happy gaming! Merci beaucoup. Happy gaming, tout le monde. Bon bah voilà, messieurs dames, cet Indie World donc qui présentait un petit peu les nouveautés à venir cette année, enfin cette année, ces prochains mois plutôt sur la Switch. Voilà. Les Indie World, c'est des musées vraiment. Il y a toujours des belles choses en vrai. En fait, le truc un peu triste, moi, ce qui se passe souvent avec les Indie World, c'est que je vois plein de jeux qui m'ont l'air trop bien, qui me donnent trop envie, etc. Et en fait, soit ça sort plus tard, c'est delay, mais on te le prévient pas trop. Soit quand ça sort, c'est un peu dans l'indifférence générale et tu zappes, et donc faut noter. C'est pour ça que moi je note, tu vois, dans ce genre de bail, je note tout. Et des fois, tu sais, je tourne, je reviens sur des anciens Indie World et je fais putain, ce jeu, il est sorti. Je check et je vois qu'il est sorti et je l'ajoute à la liste. Voilà. Parce que ça arrive souvent. Blanc me met hyper bien. Bah, Blanc, par exemple, on l'avait déjà noté la dernière fois, tu vois. Par exemple. Il faut tout noter, mais de fou. Dordogne, il sort quand printemps 2023, Dordogne. Bah, justement, en parlant de ça, vous l'avez devant vous. Ouais. Printemps 2023. Merci DTH Code pour le 8e mois. Merci à Peter le bagarreur pour l'abonnement. T Dyslexique 41 mois. Roriste 13 mois. Mouf 13 mois. Gunther car Michael, merci pour le 26e mois. Maxine 6 mois. Bisous Nounours 14 mois. Skewnart 35 mois en T2. Merci Skew. Merci beaucoup. Merci Skewnart. Non, j'ai pas fait Tunique. C'est dans la liste, mais j'ai jamais fait. Merci Simourville. Merci aussi à Ishuzu pour le prime. Merci beaucoup. Non, moi là, ce qui m'a chauffé principalement, je vais pas vous mentir que le Sport Story à la fin là m'a plutôt chauffé. Le Rogue Legacy, mais Rogue Legacy, c'est des trucs qui font partie de ma liste depuis un petit moment, tu vois. Le Once Upon a Jester, en vrai, ça a l'air vraiment d'être une dinguerie. Il est où ce jeu? Il est là. Ça a l'air d'être vraiment trop bien. Ils m'ont fumé. Ça a l'air très drôle. Après Have a Nice Death, mais du coup pas inconnu quoi dans l'idée. Il y a eu pas mal de trucs là quand même annoncés. Il y a eu aussi un roguelite un peu particulier qui a été annoncé tour par tour avec une balle et tout. Bon, c'est la niche de la niche de la niche, hein. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup les roguelites, j'adore les tactical games. Là, c'est tactical game roguelite avec une histoire développée autour de boules de ballons dans un lieu onirique. Enfin, ça a l'air bizarre, tu vois. Enfin, bizarre. Je sais pas trop comment expliquer, mais ça aurait pu me donner envie, mais au final, pas tant que ça, quoi. Je sais plus où c'était. C'était là, je crois. Bah, c'était ça. En fait, ça, c'était super beau, hein. Cette animation, elle est magnifique. En fait, ça n'a aucun rapport avec le jeu. Enfin, aucun. Le jeu est comme ça, quoi, plutôt. Ouais. Faut essayer pour savoir. Ouais, bah, clairement. Mais c'est qu'un roguelite tour par tour comme ça, là, c'est particulier, quand même. Have a Nice Day, c'est la folie, je l'ai déjà sur PC. Oh ouais, c'est un très bon jeu, ouais, clairement. Mais tu vois, Have a Nice Day, c'est un jeu que si jamais je veux le faire, je le ferai sur PC. Mais comme d'habitude, toujours très content de voir des jeux qui sont dispo partout. Les voir justement dispo aussi sur Switch, comme d'habitude, c'est très bien. La Switch, il y a plein de gens qui sont pas des gros joueurs de jeux vidéo et qui n'ont pas nécessairement des consoles, des PC pour jouer ou quoi, mais qui ont une Switch, parce que c'est quand même
la console la moins chère. Et c'est l'aspect portable et tout, et très pratique. Donc du coup, à chaque fois qu'il y a des jeux comme ça qui sont portés sur Switch, je trouve que c'est une très bonne chose, ça permet aux gens de les découvrir et tout, c'est très bien. C'est très bien. Il est pas dans l'indie là, mais faut tester Four Tales. J'ai la rêve de Four Tales, bien sûr. Bien sûr. Augmenter l'accessibilité, ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Bon bah voilà, messieurs, dames, écoutez, je vais retourner sur Temtem. Je vais retourner sur Temtem tranquille. Le Sport Story, je te jure... Ouais. Merci beaucoup, un ninja indiscret. Pour le 17e mois, merci beaucoup. Bon ben voilà, en tout cas, sachez que c'est disponible évidemment sur la chaîne YouTube de Nintendo. Hein. La rediff est gratos aussi pour tout le monde si jamais vous voulez voir tous les jeux indés qui ont été annoncés pendant toute cette presse. Il y a eu pas mal de petits trucs en vrai. Non, j'ai jamais fait Golf Story. Jamais fait Golf Story. Ouais. Donc bon, après il est 18h30, hein, donc je retourne sur Temtem. Je sais pas jusqu'où on va, mais je retourne sur Temtem. Au moins pour continuer à avancer un petit peu. Mais je sais pas jusqu'où ça va aller, quoi. T'as déjà joué à Golden Sun? Évidemment. Évidemment, ça faisait partie de mes jeux préférés sur GBA. Gros fan de Golden Sun, ouais. Ah, s'il y a un Golden Sun annoncé sur Switch, je suis refait, quoi. Mais j'y crois pas une seule seconde. Ouais. J'y crois pas une seule seconde, malheureusement. Bon, après, j'y croyais pas pour un Mario Foot. On a eu une énorme daube, quoi. Donc, donc tout est possible. Tout est possible. Ok, retour sur Temtem, messieurs.